Hello, students. Welcome to the online class of first BCom, first semester English language. Today, we are going to learn about Unit First, that is not just oranges, related to first semester BCom BBA of Colombo University. So, in this session, you are going to learn about the story, its characters, plot, theme, symbol, and a conclusion of the whole story. Yes, and the introduction part, you are going to get to know who is the writer of the text. Not Just Oranges is a short story, which is in a way written by Isai Tobolsky, who is a Russian novelist and a short story writer. So, to talk about short story, as you know, short story is a story which you can read out in one sitting, which consists of a very few characters and a single plot. So, this is very much different than novel and other forms of writing. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? It is a story about human values like love and mutual respect. ಓಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾನವ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಕ್ಸ್ us ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಗೋಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಇಸೈ ಟೊಬಲ್ಸ್ಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ನ ಹೊರ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಾದರ್, ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್, ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. There are 4 characters in the story, mainly Charuman. Charuman is the mother of a 5-year-old girl, that is her daughter. Then their neighbor, whose name is Mr. Malakov and Mrs. Malakov. So the whole story revolves around these 4 characters, these 4 main characters of the story. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕತೆ. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್: ಮದರ್, ಹರ್ ಡಾಟರ್, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಕೋಸ್. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ revolves around these characters, and in the mid of the story there is a turning point, an incident which occurs accidentally, which will change the whole thing in the story. So totally the story is divided with subtitles like the girl gets the ball, the accident, a change in heart, the repentance. ಈ 4 ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್
regarding the girl and the mother and their life, and how the story evolves or progress. So, here, to know more about the plot of the story, ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕತೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ daughter. These people are in a very poor condition. They are not from a very means good family background. So, being a single mother, she was taking care of her daughter by working as a charwoman, means a cleaner in a office or a house. Especially here in the story, this woman is working in a hospital. Okay, lived with her little daughter in a city, means, and though she is struggling hard, she is earning less. She takes care of her child very well. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ grown up under a good condition in spite of their poverty or poor condition. So this charwoman sometimes also gets some presents from the happy patients for her service in the hospital. So as you got to know, she was working in a hospital as a charwoman, as a cleaner. So there, the patients who are at the time of the discharge, they used to give away the gifts like candy, apples, or even sometimes oranges, which were so expensive in that place, to this woman for her good service. So, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು she used to bring all such things to this little girl. So, this is how they were in a way leading their simple life. And means in this way, the life was in a way going on. Once they visit a toy shop or a shop. Okay, there this girl, she once came across a blue ball. ಈ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಆ ಟಾಯ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಟು be happy to play with that. So there are many dreams in a way she started to weave up regarding that blue ball. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಶಿ ನೋಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ money at that time to buy. So she denied. Later on, according to the wish of that girl, she brought that ball to that girl on one fine day. So there was, by looking at that ball, there was no words to explain the happiness of that girl. She started to bounce like a ball. As she bounced, her happiness also started to bounce. ಸೊ ಖುಷೀಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೌನ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಹೈ. ಸೊ ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಆ ಬಾಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ accidental incident which occurs in the mid of the story. ಗೊತ್ತಲ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಡೋ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಲಾಕ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ವೆನ್ it hit the window, it fell on the vase which was placed on the window sill. ಆ ವಿಂಡೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟದಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ಗೆ
ಆ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ವಾಸ್ ಕೂಡಲೇ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ floor. So that vase was made up of crystal, which is so expensive. And not only the vase fell, along with the vase, there are some flowers which crumbled and fell on the ground. By looking at that, the old lady, Mrs. Malako, she got angry. She started to shout at that girl very badly. She scolded her very badly. So these all things happened. So later on, Mr. Malakau came and, in a way, controlled Mrs. Malakau. These all things happened later on. That girl, ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. She went back to the house crying. She was very afraid. So the mother of the girl, she returned back from the work at this evening. In that evening, she got to know about the incident by other neighbors of the place. So they all explained what happened. So the mother started to feel very bad. She also cried. But looking at the face of that girl, she took courage and called up the girl. ಮಗಳನ್ನ ಕರೀತಾಳೆ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು she made up her mind to go and ask apology to the ಮಲಾಕೌಸ್. ಮಲಾಕೌಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋದಾಗ ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯವಿನಯವಾಗಿ ಅವಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. But Miss Malakaus, Mrs. and Mr. Malakaus, they started to laugh at their condition. Why? Because they are the poor people and they don't know the cost of that costliest crystal was. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಜಡೆನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಜಡೆನ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಲೋ. ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಗರ್ಲ್, the innocent girl, she looked at the crumbled flowers on the floor. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ, ಆ ಹೂಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಿಕ್ಡ್ ದ egoistic or the inhumanistic nature of this Mr. Malakov. He felt very bad and there was no answer for that question. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ದುಡ್ಡು, ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವ ಇದ್ದಂಥ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೂವಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮುದುಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಗ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರನೂ ಇಲ್ಲ ಮಲಕೌಸ್ಗೆ. ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್, ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಕೋ, ಹೀ ಮೇಡ್ ದಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ based on that instruction, this disappointed lady, means the mother and her daughter, they came back to their house. Okay, but these all incident, means the particular incident where that girl asked the question to the
Malakos that brought a change in the attitude of the old lady and the old man. So later on, what happens? Uh, means ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಆ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ನ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮಲಕೌಸ್. ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೇಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಕೌ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಅದನ್ನು ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೆನ್ she started to ask about the little girl. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಆ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಅವಳು ಮಲಗಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಟೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೀಪಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮದರ್, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಕೌ, ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ very happy, very excited, with lots of gratitude. She in a way searched for those oranges. ಅವಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆರೆಂಜಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳು ತಗೊಂಬಂದು ಶಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ placed those oranges means in the hands of Mrs. Malakau. Malakau's ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಮಲಕೋ ಫೆಲ್ಟ್ embarrassed by this incident. Why? Because she knows what's the cost of oranges. Oranges are most expensive fruits in that place in those days. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ means want to apologize for what all happened because of that blue ball and means ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೌ ಲಿಟ್ಲ್ ದೇ ಆರ್, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ embarrassed and she was stunned. Later on she moved into the bedroom and she looked at that girl. ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಆ ಮಲಗಿದಂಥ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ a huge change in the attitude of the old lady can be seen in the end of the story. So the story ends with this. The whole short story, what makes means what sense it makes ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಐ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಡಿಂಟ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ in terms of finance or in terms of money, they are rich in their heart. They know how to give respect, how to love others. These all things are there in the man's mind or life of mother and daughter. But though their Malakos are rich, they have lots of money, but they don't know how to behave, how to have a good relation with their neighbors and other people. So this is what the author wants to make out in the short story. So based on the short story, there are some themes. Love between mother and daughter is the main theme of the story. Apart from that, so innocence of child is there, arrogance of rich is there, and repentance. They are based on all these themes.
ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್. ಸೊ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಗಳು, ಮಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ and innocence of child, which teaches lots of lesson to the adults. Okay, child is the father of man's. Uh, um, there is a good wording of Wordsworth. Okay, so ಆ ರೀತಿ this child in a way made Malakos to get realized of their faults, their adamant behavior. Okay, and to eradicate a kind of differentiation or bifurcation in between rich and poor in the story. So of course you got to know the arrogance of rich. So arrogance of rich through the behavior of Mr. and Mrs. Malakos, ಅವರ ಒಂದು ಅರೋಗೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. their richness made them to act inhumanly and take the life of the poor very lightly. Okay, so these all the things. And the repentance, last part, which is the main part, which shows that anyone can change their behavior and anyone can show love and respect in spite of their position, rank, or class, or whatever in their society. So these are the main themes of the story. Moving on to other important aspect of the story analysis is symbols. Yes, of course, not just oranges is the title of the story. What it means, not just oranges andre ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ. Okay, oranges are not just oranges, bari oranges ಅಲ್ಲ ಅದು, it's more than that. So the title conveys everything. ಆ ಆರೆಂಜಸ್ನ ಅವರಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಮಲಾಕೋಸಿಗೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪೂರ್. ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋದೆ ಆ ಒಂದು ಮನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ. And moreover, in that place, in those times, oranges were most expensive fruits apart from any other fruits. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಪಡಿತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್, ಲವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ that in a way means takes off all the dividing line in between rich and poor, or Mrs. and Mr. Malakos and his mother and girl. Wars and flowers, yes, animate and inanimate anta tagondre. So are living or non-living anta tagondre, here living is flower and non-living is wars. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಬೆಲೆ, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಬೆಲೆ ನಾವು ಏನು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಲುಕ್ at the life and death aspect of the flower. So this is how gives a huge difference in between the attitudes of the rich and poor. So materialistic and humanistic aspects. So and the blue ball is the dream of the girl. So it's not only the dream of the girl, it's the dream of every child in their childhood. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಟ, ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನ, ಮುಜುಗರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎ ವೇ
means related to the blue ball in the story. So thus the story ends. And what you got to know in this story, how you can conclude the story is characters, especially the four character, reveals the shades of classism and behaviorism uh, through their sudden reaction to the events in the story. Okay, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ this is there, and it also reflects the superiority complex of the rich Malakos in front of poor mother and the little girl. Richness, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂತಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಲಕೌಸ್. And it proves love and mutual respect is much needed in the society to brush out the demarcation in between the rich and poor class. Yes, means more than that richness, you being a human being, you should have love and mutual respect to be in the society ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಟರ್. ಸೊ if you have love and mutual respect, then you can get rid of all these classism and this egoistic nature, all these things. Then so for a good and healthy society, we need humanistic or humanitarian nature more than this egoistic and some demarcation or bifurcation in the name of rich, poor, high class, low class, these all things. Then the story brings up different emotions of human beings. Yes, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ changes a lot. Love in between mother and child, you can see, and innocence through the child's innocence to have a blue ball or to play with that, and then the question, innocent question regarding the crumbled flower. This all shows the innocent part, and even the innocence of the mother by asking the apology and saying that she is going to pay back for that crystal vase. This all the innocent things you can see. And egoistic nature, arrogance, this all in the in the character of Mr. and Mrs. Malakau. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಗಂಟ್ ನೇಚರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಶಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡೋವಂಥ ಗಿಲ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ we can get to know. So these are all the things. Then yes, the value for living things than inanimate objects through the symbol of flower and vase. So ಈ ಒಂದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ what we have to give the prominence or importance ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this are all the basic things we learn in this short story. It's a beautiful short story, not just oranges, it's more than that. So we have to, what the moral message it conveys is, we have to be kind in all the walks of the life. We have to respect all the people in spite of their position, rank, or the condition in the society. And we have to treat them as the fellow beings, not in terms or in connection to our position, our rank, or our status. So we all are human beings. To have a beautiful world, to have a peaceful world, we should cultivate this humanitarian nature than this classism or some racism in this present situation.
So this is the reference part for you to means refer the text or the video to learn more. Thank you.